Եվ օգուտ այն է լինում, որ դու քո պարգևը օգտագործում ես, ու քո պարգևը օգտագործելուց էլ այդ մարդիկ օգուտ են ստանում։ So, and I'm not saying it will be like in a fairy tale. It will always be wonderful. Ես չեմ ասում, որ հեքիաթի նման է միշտ հրաշալի։ When I'm teaching, I feel an affirmation from God that I'm doing what I'm designed to do. Եվ որ ես դասավանդում եմ, ես Աստծուց հաստատումը զգում եմ, որ ես անում եմ այն, ինչի համար ստեղծված եմ։ But still, there are days where I'm going, why in the world am I doing this? Բայց էլի ասեմ, որ օրեր լինում են, որ ես էլ եմ հաստատում, բայց ինչի եմ ես սա անում։ Դժվար է։ I don't know if I'm making any sense. I don't know if the students are hearing me. Ու մտածում եմ, ասում եմ, հասկանալի է իմ ասածները, ուսանողները ինչ որ ուզում եմ ասեմ, հասկանում են, տեղ եմ հասցնում։ But very often then later somebody will come back and say, you know, on this day when you said this, it really helped me. Բայց հաճախ մի ուսանող կարող է մոտենա, ասի, հիշում ես, ինչ որ ես բան ասեցի, դա ինձ շատ օգնեց։ And I'm going, what class were you sitting in? You cannot have been in my class that day. Because I bad job. You cannot have been sitting in my class. Ասում եմ, այդ օրը բայց ես շատ վատ էի դաս տալիս։ Հնարավոր չի որ իմ դասին ներկա եղած եմ։ And God says, no, but you didn't think you did a good job, but I did a good job that day. I taught through you. Եվ Աստված ինձ ասում է, որ գիտես ինչ, դու մտածում ես, թե դու վատ այդ օրը դասավանդեցի, բայց ես եմ, որ քո միջոցով գործ եմ անում։ Ես լավ գործ արեցի։ So sometimes when we're pleasing God and doing what He wants us to, our emotions lie to us and tell us that we're not doing the right thing. Երբեմն մենք հնարավոր է որ մենք շատ լավ ծառայություն անենք, Աստծուն հաճելի բաներ անենք, բայց միևնույն է մեր զգացմունքները, հույզերը մեզ ասեն լավ չարեցի, լավ չստացվեց քեզ մոտ, ու սուտ ասեն մեզ։ Our emotions are always real, but they're not always, but sometimes they lie to us. Նորմալ է հույզերը, որ սովորաբար նորմալ վիճակում լինում են, բայց հաճախ են մեզ սրում։ Okay, we're going to talk. When you're doing all this, you're trying to reach out to the people. The Bible does not promise us that everybody will receive the gospel. Jesus said, if they listen, do this. If they don't listen, do this. So he assumed some people will listen, some people won't. You read through the accounts of when Paul was in various cities. Some people listened, some people didn't. But like we talked about our apples yesterday, the grandma's looking for the apple. We're going through a lot of people and we're searching for the ones that God has prepared and are open. On the farm that I grew up on, there was a tree. And it was a pear tree. It's a grush. But our pears are different than pears in this part of the world. Our pears, you can't eat them until October, November, after you've had a maros, after you've had a frost. And I remember one time all summer I had looked at those pears and watched them grow. And I really wanted to eat one. And it was probably about September. Now they had their full size, but they're not soft yet. They're hard as a rock. But I was there by the tree one day with my dad and I said, I really want to eat one of those pears. He said, son, you should wait till November. You don't want to eat that pear right now. I said, I really want to try one. Finally he said, okay, try one. And I grabbed that thing and I put it in my mouth.
And I'm just thankful to God that I still have teeth. It was so hard. And he taught me a lesson that day. My dad said, don't ever try to pick unripe fruit. Don't ever try to force unripe, lost people to make a commitment when they're not ready. Չփրկված մարդուն ստիպես, որ ինքը Քրիստոս ընդունելու քայլն անի, ինքը դեռ չի հասել դրան։ God is working on them. Աստված նրանց վրա աշխատանք անում, պատրաստում է նրանց։ Our job is to look and try to find out where those people are that are ready to hear the gospel. Մեր գործն է, որ տեսնենք, որ փուլում են, արդյոք հասել են ավետարան ընդունելու ու կիսվենք իրենց հետ։ If they're not ready yet, it won't do them any good, it won't do you any good to try to force them to be ready. You just see how ready they are to receive. And based on that, you speak more or less. So our job is just to see where's God at work, what's he doing. To join him and try to help that person take one step forward. Now, there are some things that you should try to understand about the people that you're trying to reach with the gospel. I'm going to make our two guys with us a lot, and you can work on your phone. Okay, there's some questions there. Some information that as you're trying to understand your ministry, your context, that you need to answer. So I'm going to give you 10 minutes on your computers, on your phones, to try to find out all the information you can about Yerevan. To try to answer as many of these questions as you can. How many people there are, what kind of people there are, what ages they are. If it says anything about ethnic minorities or languages that are spoken in Yerevan. So you got 10 minutes to try to find out as much demographic information about Yerevan. So using Google and other sources. You can search demographic, put in a search of demographics or demographic of Yerevan. Statistics about Yerevan. The Armenian government may even have a department of statistics. Some governments do. Just find out as much as you can. You won't find out as much as you want, but find out something, okay? I was listening to one man, he was telling some statistics. He said that in the beginning of January, we have 52,000 less men. Really? Including like 5,000 who died during the war. And this is the age from 19 to 50 something, like age where they can still have children. To go work, or did they some just left, die? Some left, some died. Because before the war, I knew that the number was 45,000. But now it's 52,000. And I knew that in that list of countries, I think I was in the 8th. It was the 8th among countries that have less men than women, right. But Ukraine was even higher in that numbers. Yeah, and now it'll make it worse. Even at birth, even at birth, for years Ukrainians have been 51% female and 49% male. So there are more little girls being born than there are little boys.
get to about 60 years old, one of the big problems in Ukraine has been alcoholism. And the men, they drink themselves to death, or they go get frozen in the winter, and so the numbers go way down after 60. And like, I'm 60 years old, but I am older than 90% of all the men in Ukraine. 90%? I'm older than 90% of the men in Ukraine because they live to be old. So I don't know how it'll be. After the war, that's going to be even worse. And after the war, one of the difficulties with Ukraine is it's so close to Western Europe, that it's so close to Poland and Germany and Czech Republic, that if a young person can at all, they keep hearing about Western Europe their whole life. And so if I can get there, it would be wonderful. So I don't know what will happen after the war when they eventually say that, now none of the men from 18 to 60 can leave the country. They're just stuck in Ukraine. Yes. When they lift that, I think you're going to have millions of young Ukrainians that leave. Millions of young Ukrainian guys that leave. Especially if Ukraine goes into the European Union. Ukraine will lose 5-6 million population. Would be my guess. Just because they're going to, even after the war, all you guys have seen here, wars just destroy the economy. You have to put so much into the war that the economy doesn't develop. Where will the jobs be? But this tendency, I keep hearing this news that Zelensky is coming to this conclusion that in order to receive more help, he is willing to give some former parts that belong to Poland, some parts that belong to Romania. These parts that belong to this country, Stalin took this. It will be very difficult because the average Ukrainians don't want any land given up to anybody. It's the same condition you guys are in. You start giving away land, you'll never get that back. It's gone forever. But even in this movie, right. I was watching that part that he looks and he says, "What is it?" It was like some years back. This is very sad, but if gospel is going to go to other countries because of this, and even in Russia, we see more of the churches starting praying more. Something is changing. Well, we have friends still in Belarus. It's hard in Belarus because for years Belarus has been more restricted than even Russia was. And so it's very hard. I have a friend, a young girl, that her dad and I were good friends when we lived in Belarus. And just this week, she was released from prison. They really had done nothing except when the protests happened during the last elections in Belarus, her and her husband wound up on the street where the protest happened. And so were we pardoned or we just went they to were just there, they were just watching. But they were Baptist, and so they were put in jail. The KGB was looking to do something else. You have to be on the street. I have another student. He's a student of mine. Lives in the city of Grosvenor, which is northwest of Belarus. Same thing. He just happened to be walking through. There was a protest, and they took his picture, and they sent a notification out saying that nobody could give him work, and so he has to work under the table. He can't officially have a job because they took his picture from that street. And he has 3 kids. It's difficult. The bad part is Lukashenko was hurt 4 times. Really? From who? He worked on. It
was a common thing. He said, I am... oh yeah, an Orthodox atheist? Yes, I'm an Orthodox atheist. At the end of Soviet times, he was working, he was the party boss on a communal farm in Belarus. And the director of the public got saved in the early 90s. And so he has, his first presidency, that man, I don't know how many times he witnessed to Lukashenko. And then the very last discussion, what that guy told me, he said, you don't need to tell me because I've done so much evil, not even God could forgive me. Last during several years ago, or many things like that. Yeah, they really do. The same. Yeah, it's really sad. There is too much unhealthy information here. Yes. Yeah. It's some things you just don't need. And apostolic church-centered propaganda with too much lies. Gotcha. Like they even made statements about Protestant church, and it's like in one sentence they try to fit the Protestants with the non-Trinitarians. Like it's as if I could have just seen the face who is typing this and asking some questions, he would like put in a garbage can all the Protestants and heretics. We were somewhere saying that 40% of our population are believers, but we say it's not that big now because many are living in Armenia. I don't know. Okay. Tell me, I know you've just been looking a little while. Tell me what you found out. Anything interesting or anything helpful? Did you find anything? Օգտակար ինչ գտավ, ինչ բացահայտեցիք։ I couldn't find anything because everything we were looking here for I knew already. Okay. And what did you know? Million 75,000 բնակիչ ունի Երևանը. But it has 1.75 thousand. Okay. 76 տարեկան միջին տարիքն է։ Average age is 72. Lifespan in Armenia is 72. Lifespan. Okay. Միջինը 12-ն է տալիս։ 72 That's men and women, right? Համարտիկ երկանայք է։ Եվ որ Հայաստանում ուտի դեկտեմբերին կատարած հարց որ արել են ժողովրդին According to 34 երկրներում եվրոպական բոլորս հարց արել են in 2008. Հայաստանը զբաղեցրել է երկրորդ ամենակրոնական երկիր The most religious country, second place. որովհետև պատասխանել են 80% Because 80% plus people of population we responded որ ասում են որ հասցուն հավատում են 80% said that they believe in God. They They say God exists for sure. Okay. So that was like just a social survey they did? And Yes. Yeah, in said- 2018 among 18. European countries. Okay. Armenia was second. Who is the first? Yes, It doesn't say. I I think didn't it's know. Georgia. Georgians claim to be the first. Okay. Okay. that it's very interesting when who does the survey, because they always decide what questions to ask and what questions not to ask. Կախված ով է անում, էլի, որտեղ իրանք են որոշում ինչ հարց տան, ինչ հարց չտան։
I've seen surveys where they said, do you believe in God? Տեսել եմ այդպիսի արցախույզներ, որ հավատում ես Աստծուն, որ Աստված կա։ Then they added a second question. Երկրորդ հարցն են ավելացնում. Do you attend a church of some kind once a month? Արդյոք Or how, do you attend once a month? ամիսը մեկ անգամ ինչ որ եկեղեցի այցելում եք, գնում եք։ And no better than half of those who said, I believe in God, attend once a month. Եվ այդ ասացների կեսն անգամ չի պատասխանում, որ ամիսը մեկ գնում է It's like we եկեղեցի։ talked yesterday. Half of the first question is about, oh, I'm a believer in my soul. Եվ որ հարցը ասում է, հա, հոգուս մեջ ես հավատում եմ։ The second question is about religious practice. Երկրորդը այդ կրոնական պրակտիկայի մասին է հարցը։ So many groups have a large percentage of people that say I'm Շատ խմբեր religious. կան, որ մեծ մասը ասում են ես կրոնավոր They have almost no religious practice. բայց պրակտիկայում համարյա ոչինչ չի արվում կրոնի գծով։ But in that survey, they did ask the same question, do you believe in God, in different European countries. Հա, այդ So դեպքում that's ստորեն fair. բոլոր That's fair. եվրոպական, հա, տարբեր եվրոպական But it would have been երկրներում։ interesting to see if they would have asked that second question, what response would have been. Հետաքրքիր է երկրորդ հարցը։ I believe most of them will come out as chaff. Okay. Okay, what else did you find out? Լավ բան։ We learned about the number of men and women in Yerevan. Okay, okay. Երևանում Եվ անգամ ինչ տարիքի օրինակ 20-24 groups. Okay, okay. That's very good. տարեկանի տղամարդիկ 5600 են, կանայք 400 Six քանիս։ Ենթադրենք էլի Հա, 20-24 even according to age groups. Okay. ու թե այդ տարեկան խմբում քանի տղամարդ եւ քանի կին։ In each age group how many Okay. male and female. Okay. Մենք մեր համայնքներում ինչքան մարդիկ են ապրում։ We know how many people live in our communities. Okay, can I ask you about the age groups? When does, in the age groups, when did the number of women in that age group start to be a lot more than the number of men? Այդ խմբում որտեղ է, որ տարիքից է սկսում, որ կանանց թիվը ավելի մեծ է, քան տղամարդկանց։ Starting from 30, 34. Okay. Okay. And after 60, is there a big difference? Իսկ 60-ից հետո մեծ է տարբերությունը։ Էլի կանայք ինչ Women, yes, still Much bigger. number is Okay. bigger. Okay. Ինչքանով է տարբեր կա թվերը։ Հա, օրինակ կանայք 60-64 տարեկան 7200 են, տղամարդիկ 6000։ Ջահելների ինչն է։ Մի քիչ տարբեր։ For instance, ամենամեծ տարբերությունը որ տարիքն է։ So, for instance, որ տարիքն է։ Այդ 30-ից 39։ From 30 39 to 39 8200-ից 8300։ 8000 Ուղղակի տեղ չէ, գնայք այդ 30-34-ում։ in this age group 34 Ահա 8300 իսկ 8700 կին, այս իսկ 2022-ը։ according to 2012 2020 sorry 20 Okay. last year Okay. Now, did you find anything of the number of children growing or declining? երեխաների թիվը ծնունդները աճում է թե նվազում նորածնները Ընդհանուր ավելի շատ աճում է։ Okay. Մենք ունենք թե ըստ 2020 թվականի ինչքան մարդ կար յուրաքանչյուր տարեկան խմբում։ So we just learned about the number of male and female Okay. according to 2022. Բայց ես կարծում եմ, որ հենց հիմա չգիտեմ, բայց ինչ որ մի շրջան է հետո տղա երեխեքի թիվը ավելի շատ է եղել, քան աղջիկ, որտեղ ենթարկվում է սելեկտիվ աբորտի։ I don't know, I don't exactly know the age group. Yes, it happened in Armenia that there were years there we had more boys, baby boys than girls because selective abortion was very strong in Armenia. And like that in 2000,
baby girls would be killed in a year. 12,000 աղջիկ տարեկան սպանվել են. And also we have some data. Ethnic groups of the number and very religious belong. What did your statistics about religion show? Ինչ ցույց տվեց կրոնի վերաբերյալ հայերի օրինակ հայերից շարֆադինականներ չկան ինչ է շարֆադինական այդ եզդիներն են հա այդ կրոնը հա շարֆադինականություն դավանողներ ըստեսվանի Among Armenians there are no people who are believing in this religion that Yazidi Kurds are professing. Among Armenians we don't have. It's not religious belonging, it's both religious and denominational belonging. 29 միլիոնից approximately 2.9 billion out of 2.9 million population are apostolic church believers. Okay. And there are Catholics, Jehovah's Witnesses, Orthodox believers, Gentiles, Muslims and Judaism. Okay. And people who don't have any religion. Okay. It's interesting, groups like And our statistics. Languages about okay, languages, okay. This is it's his study, it's his research. Yeah, it's his favorite thing. Yeah. Նախակին եսիկած թե որ բացա հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, մեկ էլ այդ գործածները Ռուսերեն կարաս ասել։ на русском, на английском и на иных языках. Имею в виду. Просто, отдельная языковая группа. What percentage were that say Armenian is my language? Քանի տոկոսն է ասում, որ հայրենի առաջին լեզուն է։ Քանի տոկոսն է ասում։ Չունենք դες տոկոսը։ Okay. Բայց ասում եմ Majority of Armenians. Okay. Yeah, it's you have a lot of differences in there. Մեծ տարբերություններ կան այդտեղ։ You have to kind of think about those people, why is that valuable? You have to think about it, especially when you're talking about children and youth. Կարևորը որ եթե երեխաների երիտասարդների մասն է խոսքը, ամեն ինչը պետք է մտածել։ Typically, many people do a lot of ministry among children and youth. Շատ մարդիկ են ծառայություններ անում երեխաների ու պատանիների շրջանում։ And they depend on the children's program and the youth program to keep the numbers of members up in their churches. Եվ իրենց եկեղեցիների անդամների թիվը կախված է այդ երեխաների But if you have a decrease in the number of children and a decrease in the number of youth, կստացվի որ եթե երեխաների թիվը անկում է ապրում երիտասարդների թիվը, այդ ուրեմն եկեղեցում you're going to have problems. ու խնդիրներ կծագեն։ There have been that have in among church or because in population also the number will decline because yeah, you have problems in society because for instance, a few years ago in Belarus they had to close 1/3 of all their schools. Why? There were fewer children. So you suddenly have teachers with no jobs. No kids to teach.
Երեխա չկա որ սովորեցնի։ And so if the church is trying to reach kids, Եթե եկեղեցի փորձում է երեխաներին հասնել, to have, for instance, if you want to have 15, let's say 20 kids in church, ասեք երեխա լինեն եկեղեցում, and let's assume you're in a village, okay, not here. Երևանում չէ։ And before, there were 100 kids in that village. Յուղում նախկինում 100 երեխա կար։ So you had 20 out of that would be what percentage? Դրա 20 հոգին քանի տոկոսը կլինի։ 20%, right? So you had kids. 20% երեխաներ, In Bob mentioned. որ քո ծառայության մեջ ներած է։ What if the number of kids decreases to 50? Եթե երեխաների թիվը 50-ի հասնի, You still want to have 20 kids in church. ելի ուզում ես 20 երեխա լինի քո եկեղեցում։ Oh, wait a second. Մի րոպե։ It was 20%. Երեխաների Now we have to reach 40% of the kids to have 20 kids in Sunday school. Հիմա մեզ պետք է 30%-ին հասնել, որպեսզի եկեղեցում 20 The total number of people you're trying to reach decreases. You're going to have to double your efforts to have the same number of people in the church. Եթե ընդհանուր մարդկանց թիվը նվազում է, դու պետք է կրկնակի ջանք թափես, որպեսզի եկեղեցում շարունակես պահել մարդկանց թիվը այնքան, որքան դու ես ուզում։ Another interesting thing Մեկ sometimes այլ happens բան, երբեմն պատահում is է։ churches sometimes only Եկեղեցիները reach երբեմն the children of the members. հասնում են իրենց եկեղեցու անդամների երեխաներին ավետարանով։ Okay, so if there's a lot of kids Եթե շատ երեխա in your կա church ձեր եկեղեցում, and you suddenly have fewer kids being born, հետո հանկարծ ավելի քիչ են ծնվում, and all of your new members are connected with these kids, եւ բոլոր անդամները կապված են այս երեխաների հետ, նոր what's անդամները։ going to happen to your church in time? Ժամանակի ընթացքում եկեղեցու հետ ինչ կկատարվի, It's going to get a lot smaller. ավելի կփոքրանա եկեղեցին։ In Chernobyl occurred in Ukraine, 1996. 1986-ին Ուկրաինայում Չեռնոբիլի աղետը եղավ։ Typically, the evangelicals baptized 17 years old. Ավետարանականները սովորաբար 17 տարեկանից They were just baptizing their own kids. մկրտում։ So Իրենց երեխաներին էին մկրտում։ Chernobyl Չեռնոբիլը plus եղավ, 17 years is this. plus 17 plus 17 years. Yeah, plus 17 years. So what happened was, already in 1986, they were only baptizing, the evangelicals were only baptizing their kids. 86-ին ավետարանական միայն իրանց երեխեքին էին մկրտում։ In that year, Baptists and Pentecostals and Charismatics started having less kids. Այդ տարին արդեն 86-ից ավելի քիչ երեխաներ ունեցան մկրտականներ, այդտեղ բոլորը։ So 17 years later, when they typically would have been baptizing the kids that were born in this year, 17 տարի անց, որ իրենք սովորաբար 17 տարեկաններից մկրտեին, ովքեր 86 թվին the number of baptisms in most evangelical churches in Ukraine went down. մեծ մասամբ ավետարանական եկեղեցու թիվը շատ ցածր էր։ When you baptize only the kids of your members, that's called by. Եթե միայն մկրտում ես քո եկեղեցու անդամների երեխաներին, դա կոչվում է եկեղեցու կենսաբանական աճ։ This happens among immigrants, it happens in many places. Սա էմիգրանտների հետ է շատ պատահում, շատ վայրերում։ When a church closes in inside of itself and only shares the gospel with its kids, Երբ որ եկեղեցին փակում է իր ներսում եւ ավետարան քարոզում միայն իր երեխաներին, eventually, if those families don't keep having a lot of kids, ի վերջո the եթե church այդ gets smaller and ընտանիքները smaller and smaller. շատ երեխաներ այլևս չունենան, եկեղեցին կսկսի գնալով And ավելի maybe փոքրանալ եւ ի վերջո մահանա։ So it's just one of those factors where you have to Այդ գործողներից մեկն you have to know who's there. Okay, you got a lot of women in Yerevan, right? Երևանում կանանց թիվը Yeah. շատ է, չէ։ 55 plus, right? Less men, more women after 50 some odd, right? Կանանց թիվը 55-ից հետո ավելի մեծ է, չէ, քան տղամարդկանցը։ So if you're going to reach people that are 55 plus, Եթե 55-ից մեծ տարիքով մարդկանց ես what do you need ավետարանում։ to be ready to do?
Ինչ պիտի պատրաստ լինես անելու։ You need to be ready to reach women Պետք է պատրաստ լինես կանանց and ավետարանքից։ men. But if all you know how to reach are men, Նաև տղամարդկանց, you're going to leave a big section of բայց եթե society միայն տղամարդկանց without an effective witness to the gospel. աշխատես, կստացվի, որ հասարակության մեծ մասը, ավելի մեծ մասը բաց թողեցիր ավետարանքան զոհի հարցում։ It would be interesting for you all to also look up Հետաքրքիր նաև եթե is նայեք the average age of Armenians going up or going down? միջին տարիքը հայերի մեծանում է թե փոքրանում, այսինքն այդ որ տարիքի, That's when you take all the people in your country այդ դեպքում վերցնում ես բոլոր and մարդկանց, how many are of each age, and basically you're coming up. So the average age might be 40. գուցե միջին տարիքը 40-ն է, որ Okay. ավելի շատ դրանից այդ And then տարիքի if you look back, you might say, oh, 5 years ago, հետ ես the նայում, average age was տեսնում ես, որ միջին տարիքը 35-ն էր, population is getting older and older. դա նշանակում է, որ ձեր ընդհանուր բնակչությունը ծերանում է, ծերերի թիվը շատանում է, So you better prepare to reach pensioner people are retired. լավ կլինի, որ այդ թոշակառու մարդկանց ավետարանելու վրա պատրաստ Because there may be a growing number of them that are surrounding your church. So գուցե ստացվի, որ իրենց թիվը ավելի we շատանա, talk about this just so that the big idea is watch what's happening around your church. Խոսում ենք, որովհետև գլխավոր գաղափարը այն է, որ ուշադրություն դարձրեք, ինչ է տեղի ունենում ձեր շուրջը եւ եկեղեցում։ Now, for instance, if the average age in Yerevan is 40, Ենթադրենք միջին տարիքը Երևանում 40-ն է, but the average age of the people in your church is 50, բայց ձեր եկեղեցում մարդկանց շրջանում միջին տարիքը 50-ն է, you've got a growing problem դուք աճող խնդիր կունենաք, because you're not reaching the younger generations. որովհետև իրանցից ավելի երիտասարդ ծերուններին չեք հասնում, And over time, you will lose your ability to reach the younger generations. եւ ժամանակի ընթացքում դուք կկորցնեք ավելի երիտասարդ Because younger ծերունների people who հասնելու կարողությունը։ may be seeking God will come in and go, oh, Որտեղ երիտասարդները, ովքեր որ Աստծուն են փնտրում, գուցե գան ներս մտնեն, I'm the only person here under 60. ու ինքը մտածի, որ այդ 60-ից I'm not sure if I փոքր want միակ to մարդը be in ինքն է։ that kind of church. Ու այդ մարդը կմտածի, So, ուզում եմ ես ձեր Just things that you try to եկեղեցին։ understand. Ուղղակի փորձեք հասկանալ այս բաները։ You look at the demographic situation, Նայեցիք ժողովրդագրական you վիճակը, kind of need to understand your geography as well. նաև լավ կլինի աշխարհագրությունը լավ հասկանալ։ We talked about some of those factors already. People want to, people would prefer to attend church in a certain radius from their home. Եվ նաև այն հարցը նայեցինք, որ մարդիկ նախընտրում են հաճախել եկեղեցի, որը գտնվում է տեղակայված է իրենց տնից որոշակի շարավորող հեռավորության վրա։ Sometimes it's your geography too. Okay, this is north, Աշխարհագրությունը հյուսիս հարավ, east, west. արևելք, արևմուտք, And in your city, ձեր you may քաղաքում։ have public transportation that goes, this is the center. Ասենք սա So կենտրոններ there's եւ going to be քաղաքային things that come տրանսպորտը in to the center, right? կլինեն, չէ, կենտրոն եկողներ, And go back out from the center. կենտրոնից էլ տարբեր կողմեր գնացող, But there are sections of town where քաղաքում կան հատվածներ, getting there is hard because there's no public transportation. այդտեղ հասնելը դժվար է, որովհետև չկա տրանսպորտ։ You're sitting in one of those places. Ու դու նստած ես դրանցից մեկում, And getting to from the side, I'm amazed. Did you take a taxi up here? ես Okay. If you don't take a taxi, can you get to where we're sitting? եթե տաքսի չնստես, կարաս հասնես այդ տեղերը, չէ։ So if you were going It's a- to start a church up here on top of this hill, Եթե հիմա այստեղ լեռան գագաթին այստեղ փորձես եկեղեցի հիմնել, you better be planning on reaching the people in these houses right around us. ավելի լավ է ծրագրես, որ այստեղ մեր շուրջը եղած տների մարդկանց ավետարան կարողես։ Otherwise, from here, they can't get here. Կենտրոնից այստեղ չեն գա, չեն հասնի այստեղ։ Sunday, my taxi driver didn't even like coming up here. He did not like coming to this place because the roads were bad. Եվ տաքսի վարորդներ ճանապարհն են քամվատը, գուցե տաքսիստներն էլ չուզենան So you have to think about, can people get to where we're located?
Մարդիկ կարող են մեր գտնված վայրը հասնել։ Talking about location because we use facilities. We don't worship facilities, but we use buildings. Տեղանքի մասին խոսում ենք, որտեղ մենք շենքեր ենք, չէ՞ օգտագործում, այդ շենքերը կառուցները մենք չենք պաշտում, բայց People պետք է can't get to us. Եթե մարդը չի We կարողանալու make հասնել sharing մեզ, the gospel with them hard. մենք այդ մարդկանց հետ ավետարանը կիսելու գործը Basically, դժվարացնում ենք։ If they can't get to us, then we Հիմնականում have եթե to իրենք չկարողանան մեզ plan on հասնել, going to them մենք գուցե պլանավորենք գնալ հասնել and իրենց seeing them come to Christ, եւ իրենց հասնենք ու տեսնենք, որ իրենք ընդունում են Հիսուսին, possibly with never attending our worship service till after they're saved. եւ այդ մարդիկ հավանաբար մեր պաշտամունքներին չեն գա, ինչեւ որ Քրիստոսին չընդունեն։ They may get saved out here in a small group. Գուցե այստեղ միտեղ իրենք փրկվեն, այստեղ գտնվող մի փոքր խմբում, հետո նոր սկսեն գալ։ Once they're saved, remember we talked about Բայց որ non-Christian motives and Christian motives. փրկված են լինում, հիշում եք խոսում էինք They'll have the անհավատի motivation to come into the center once they get saved. այդ անհավատի ունեցած շարժայքները ու But not before հավատացյալին they է։ get saved. Իրենք փրկությունից հետո նոր կունենան շարժառիթը, որ գան, բայց մինչև դա չեն գա։ Public transportation in Yerevan. Երևանի Do the buses and other forms of transportation run on the same schedule on Sunday or not the same schedule on Sunday? Ձեզ մոտ ոնց է ավտոբուսները նույն գրաֆիկով են շարժում ժամային առումով։ Իրաքի օրինակ եթե օրինակ Իսկիրակի ավելի վատ է։ երթուղում օրինակ եթե մինչև շաբաթ 50 մեքենա աշխատում, ծրվա երթուղում։ Իրաքի օրինակ կարող 10 երթուղ է աշխատում։ See, this is kind of odd in Yerevan that during the week, say for one direction, 50 buses are working, but on Sunday only 10. Okay. And it's kind of Yep. transport. In every city, big city I've ever lived in, Minsk, Kyiv, Բոլոր Lviv, մեծ and even քաղաքներ, որ Jordan, where we live now, ապրել has the են, same problem. այդ քաղաքներն դրեց նույն խնդիրը ունեն։ There are fewer buses on Sunday. Ավելի ավտոբուսների թիվը ավելի քիչ է, and subway is not very convenient in Armenia. Right. So it's hard Մետրոն to, են այդքան hard to հարմար get չի։ through. So you have to kind of think about Պետք է մտածեք their schedule. այդ գրաֆիկների And մասին։ you have a schedule that says we should take a break now Ձեր for 10 minutes. գրաֆիկով էլ 10 րոպե է, Ամեն հոբի While the sun is out, go find some sunshine. Vitamin D. հավատացյալ Illusion. համակարգի դրանով է։ Ես բանկ թա